officers abali bano abalangira abambejja Abataka n'abazzukulu b'Abataka mwenna abali wano nawe manyi Uganda mumanyi bulungi kubanga Uganda ebinyankole naye mwogera mu ngeri yammwe naye kubakwagala okunyonyola kanyomera oluzungu waliwo akyusa amanyi okukyusa obulungi. I'm very happy to be here. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano in this function of the Bataka and the Balangira. Mukolo guno ogw'Abataka n'Abalangira. As you know, I am very much part of our system here. Nga bwe mumanyi ndi kitundu ku nkola ya wano, embeera ya wano, ey'obujjajja n'obuwangwa n'ennono. Therefore, when I met my young brother Kabaka Mutebi, olwekyo bwe nasisinkana muto wange Kabaka Mutebi in London, 1981, mwaka gwa 1981, I had gone there on the way to Libya to get some support from Gaddafi. Nali mpitiddeyo nga ngenda Libya okunoonya obuwagizi okuva ewaka n'omwama Gaddafi. Then I went to see our chairman, Professor Rule, whom had made our chairman. Ngenda okulaba gwe twali tutudde ssentebe waffe mu kiseera ekyo, Professor Yusuf Rule. Then I was there, Chris Mutebi. Nensisinkana Omulangira Mutebi. Then we met separately. Netusisinkana ffekka na ffekka. I told him, I said, I don't see, because you remember there was at that time in Africa there was a conflict between the new forces of democracy and nationalism and tradition. Kubanga mujjukira mu kiseera ekyo waaliwo obutakwatagana wakati w'endowooza empya ezaalizize eza democracy naye ate nabali abaali bakkiririza mu buwangwa n'ennono. Republicanism versus monarchy. Nabali abaali bakkiririza mu kukola amawanga ate n'obwakabaka. Republicanism efuna etalina obukulembeze obw'ensirano. Amawanga nga temuli bukulembeze bwa nsirano. But I told my young brother that I didn't see any problem there. Naye nanyonyola muto wange Kabaka Mutebi nti nali siraba mutawaana gwonna awo. That if we are clear, bwe tubanga tuli beerufu, things should be done and known, nga n'ebyokukola tubimanyi, and we can know who can do what. Era nga tumanyi ani akola kiki. The new forces can do certain things, ab'endowooza empya basobola okukola ebintu ebimu, and then the tradition can do certain other things. ate n'ab'obuwangwa nabo basobola okukola ebirala. That's what I told him. Ekyo kye namunnyonnyola. And when we came, bwe twajja there was a lot of controversy. waaliwo okubagana empawa kungi n'obutakkaanya bungi n'empaka. But I said, when I called the Army Council in Gulu, naye bwe nayita olukiiko lw'amagye eggulu, I said, no, I don't see any problem with this. All the institutions, ne bagamba nti nze siraba buzibu na nfuga ebaddewo ey'obuwangwa n'ennono, entegeka ey'obuwangwa, entegeka ey'obuwangwa. enfuga that's different. Omusajja oyo simanyi Luganda. In Gulu, I made them I explained to them that I didn't see any incompatibility. Nannyonnyola olukiiko lw'amagye nti
nali siraba ngeri bintu ebyo gye byali biyinzagana kukwatagana. If we have the Nimbi, each one has got a Nimbi, this is the Nimbi, this is mine, buli omu bw'abanga amanyi ekkatala lye, lino lye lyange, lino lye lyono. That's how the Army Council agreed. Yengeri eyo olukiiko lw'amagye gye bakkiriza. Now, all that time, what the people who have spoken here said was true. Ebintu byonna abantu abayimiddwa ne boogera, byonna bye badde boogera byonna bituufu. Because first, when we were fighting against Amin, mu kusooka bwe twali tulwanyisa Amini, against Obote, n'Obote, the Abataka were with us. Abataka baali naffe. Really. Bangi ddala. The Abataka, the big ones and the small ones, were all with us. Ab'emitendera gyonna, aba waggulu n'aba wansi. Like in my area there, you get people like President Sonko. Nali mu kitundu eyo gye nali nga waliyo nga President Sonko. These were our big supporters. Bano baali bawagizi baffe butulwe. The Balangira. N'abalangira. And the Bambeja. N'abambejja. Before I went to the bush, I went to see our mother who was at Nakulabye. Na sinagenda mu nsiko, nagenda okulaba maama waffe yabeeranga Nakulabye. Mumbeja, oli Mumbeja yabeeranga Nakulabye. Waliwo Omumbejja yabeeranga Nakulabye. Omumbejja nalinnya Ndagire. Ndagire. I went to see Museveni Badru Kakungulu. Yagenda n'alaba n'omulangira Badru Kakungulu ekibuli. And in the bush we had all this support of all those people. Era mu nsiko twalina obuwagizi bw'abantu bano bonna. Now, before that, we knew the history also of the endagaano y'Olwenda. We knew the story of naye mmanyi n'ebyafaayo by'endagaano y'Olwenda. It is very clear that the Abataka were excluded from that. Yakiraga lwatu nti Abataka baabuulibwa mu ndagaano eyo. Where they were distributing land to people who had supported the Bazungu. Yali egabanya ettaka eri abantu abaali bawagidde Abazungu nga bajja ku. Bakopi were given big chunks of land. Abakopi baaweebwa ettaka ddene nnyo. And ettaka okuli abantu. Ate nga lyaliko n'abantu. It was not empty land. Kuba teryali lyereere. So that's how this issue was created. That issue was wewava kalusambulira ow'ensonga ey'ettaka n'egitulaba n'olwaleero. Now, in 1920, the Abataka had organized. Abataka baali beeteeseteese what they called the Abataka Boo. Omugendo gwe baayitanga Abataka Boo. It was a mix. It was partly saying we didn't get a share. Yali yakiyita buli kuba ku mukono ogumu yali egamba nti twafuna mugabo gwaffe. And now you had the Bakopi, they were saying, crying. Ate nga ku mukono ogumu kwaliko abaali bafuusa abasenze ku ttaka nabo nga bawanjaga. That the landlords were taking too much ushuru from them. Nti abaali batutte ettaka baali babajjako obusuulu mungi nnyo. So the governor, 1924, Governor Mitchell, appointed a commission of inquiry. Now that Kachiko reported in 1927. And they said now they didn't address the issue of the Abataka at all. Instead they sort of released the assembly. Naye baagezaako okukakkanya ku busuulu abasenze bwe baali basasula.
That's how they made the 1928 Usuru and Uganda. Awadde Ettaka lyakola mu 1828 erya Lusulu n'Envujjo. Which was saying had two important parts. Eryali ligamba ebintu ebikulu bibiri. That the mine owners have no right to evict the Abasenze without the permission of the governor. Bannannyini mayiro baali tebalina buyinza. Baali bagiddwako obuyinza okusengula abasenze, okugoba abasenze nga tebafunye lukusa lwa gavana. That was kyayambako. Ekyo kyayambako ko. Then the other one was the obusulu bulina okubeerako ekikomo. Gino obusuulu bwali bulina okubeerako ekikomo. That's how 6 shillings started. Awo siringi omukaaga bwe zaatandikira. That the Museveni, whatever the size of the kibanja, will pay only 6 shillings, not more. Nti omusenze yali nga tebatunuulidde ku bunene bwa kibanja, omusenze yali asobola okusasula sente ezitasukka siringi mukaaga. But the issue of the Abataka was not addressed. Naye ekyabataka kyo tekyakwatibwako. Now, when we came and we restored the kingdom, wetazaawo enfuga y'abasuza ab'ensisirano, we should have discussed all these issues. ezo zonna ensonga twali tulina okuzoogerako. But sometimes people don't discuss, they just do that. Naye oluusi abantu abamu tebaagala kubaganya birowoozo oba nakwogerezeganya, basalawo okukola mu ngeri yaabwe. So, and of course, I'm busy with many things. Naye ate nange nina ebintu bingi ebintunuulidde. To stabilize the country, okutereeza n'okutebenkeza eggwanga, building the economy. okuzimba ebyenfuna. Now, but recently, when I want to thank, the sisters are very important people. Njagala okwebaza abantu. According to the Banyankole tradition, you must be very careful with the sister. Mu buwangwa bw'Abanyankole oteekwa okubeera nga weegendereza nnyo mwannyoko. Because if she has got a real grievance, kubanga bw'aba alina okwemulugunya okwannamaddala, which must be genuine, because also in some can stand against her issue. kuba kulinanga ddala kwa bwesimbu, kubanga ate oluusi emisamba giyinza okumwefuulira. If she comes and says, this should be like this, senga ajja n'akugamba nti kino kyandibadde bwe kiti, and when she's right, ate nga mutuufu, and you, the brother, will say, no. ate gwe muganda we n'ogamba nti nedda, And she knows her, I don't know what the Baganda call it, omweko, the cloth she ties around her waist. n'afuna ekikubiro oba ekikooyi. Not the whole chikoyi. Like equivalent of a belt in the woman. N'akwata ewuzi ye yeesula mu kiwato oba ekitambaala. Because men we use on cover. Abaami tukozesa musipi. Musipi, okay. Now the equivalent of musipi for the girl. Ekyo kyenkanankana ng'omusipi eri omukyala w'omuwala. That's what the Banyankole call it omweko. Abanankole kyebayita ekyo president kyagamba. And she hits something with it. She hits nakuba omweko ogwo kintu. N'agukuba wansi oba ku kintu. You must listen to what she's saying. Oteekwa okuwuliriza kyagamba. If you don't, bw'otokikola, there will be trouble in the home. wabeerawo omutawaana mu maka. So my sister came Mwannyinaze oyo yajja and talked about the Abataka, whom of course I knew. n'ayogera ku nsonga z'Abataka naye ng'era nali mbamanyi bulungi. Omutaka Kibaale Nadduli, Mutaka Kibaale Nadduli,
is the one who worked with me very closely to when I was coordinating bwe twakolagana ffenna to bring back the Kabaka. okukomyawo obwakabaka. Those people were talking about Namuguzi, boogedde wano ku Namuguzi, those were my group. abo bonna baali mu nkolagana gye twali tulina. Omutaka Keita, Omutaka Kaita that was still alive. ali akyaliwo, He was very much always with that. naye yali nnyo nga tukolagana nnyo naye. So I understood that for sure in the tradition Nakimanya nti mazima ddala mu buwangwa you cannot do without the Abataka. tosobola kubeerawo ng'Abataka tebaliiwo. It is the base of the tradition. Abo be balina omusingi gw'obuwangwa bwaffe, gwe musingi gw'obuwangwa bwaffe. Whether you have a kingdom or you don't have. Oba olina obwakabaka oba tolina. Like in Karamoja, nga mu Karamoja there are no kings, teri bakabaka, but the clan leaders are there. naye abakulu b'ebika gye bali. So when we go there, Bwe tugendayo they are the ones who are being used. beebo be tukolagana nabo. Then you get a place like Ankole, N'ogenda mu Ankole where there were kings, but they have not been restored. ewaali bakabaka naye tebannaba kuzzibwawo, But the clans are there, naye ebika gye biri and they are operating, era bitambula and they are helping. era biyamba. So in a place like Uganda here and Bunyoro, where the kingdom were restored, Naye wano nga mu Buganda ne Bunyolo bakabaka be bazzibwawo, for sure the clans are the base. mu ngeri zonna ebika gwe musingi. And then you have the Balangira. N'obeera n'abalangira, Then as I said, you had the Abawereza, the employees. n'obeera n'abaweereza. So when Joyce told me about this, I didn't see any problem at all. Weekitiibwa Joyce bwe yambuulira ku nsonga eno saagirawo mutawaana gwonna. And I knew the exclusion by the Europeans. Era nali mmanyi nti Abataka baali babooleddwa Abazungu Okukuba enkokola. Okubakuba enkokola. oba baali bakubiddwa Abazungu enkokola. Abazungu bakubamu. Abazungu baakuba Abataka olukokola. Muveewo. Then, so it was my pleasure to support this little effort. Kwali kusiima gwange okuwagira kino mu butono bwakyo. Kyali ssanyu lyange. Lyali ssanyu lyo. Ono omusajja ayogera bizibu. It was my pleasure to make that little contribution. Lyali ssanyu lyange okukola ekyo kitono kye nakola On buying the land. ekyokugula ettaka. Because those lands, Kubanga ebika if they are really well used, nga bikozesebwa bulungi, they will create more unity even in Uganda. They will create more unity. yandi sobodde okwongera okugatta abantu baffe mu Uganda. Because like you hear Katongole, Kubanga nga bw'owulira nti Katongole here in Uganda is the head of the Ettaka. wano mu Buganda yakulira ekika ky'ente. I have not followed that. Ate I sikigoberera have not followed that before I came to fight here. ekyo nali sikigoberera nnyo okutuusa lwe najja okulwana. But when I came, they told me in the car, I started telling them. Naye we najja baatandika okumbuulira ku bika, Then I came to one of the Ettaka, ne ndyoka mmanya ku kika ky'ente and I said, Bedirachi. nti beddira ki, ne mbuuza nti beddira ki. They told me Bedira and Telubombwe.
bangamba nti beddira ente lubombwe. But the Lumumbu is Banyankole, they call it Ngolo. Naye ente eyo gye bayita emboobe mu Lunyankole. So as we see now, this was the same clan, like our clan. Awo nalaba nti kyali kyekika kyekimu n'ekika ekyaffe. That's how we linked up, and then I am now omukulu w'omutuba in that clan. Awo kajja okukwatagana era n'enfuuka omukulu w'omutuba mu kika ky'ente. Because Katongole came with a big delegation. Kubanga Katongole yajja n'abantu bangi. And planted them in my compound. Ne bansimbira emituba ebiri mu luggya lwange. Because they said I was owente akoze ekyenjawulo. Kubanga bangamba nti nali owente ng'ate nkoze ekyenjawulo. So, and even when you go to the north, you will find the same group. Naye ne bw'ogenda mu mambuka g'eggwanga era osangayo abantu be bamu. The same totem. Osangayo ebika bye ebimu n'emiziro gye gimu. So, if it is used by people who abatalina mululu, omanyi olaba yingira mu bintu bino n'omululu, bagalonye kino banoneki. Naye senga tukozesebwa bulungi n'abantu abeesimbu nga tebalina mululu, nga tebalina byabwe bye beenoonyeza. It's very good, very good. Bibeera birungi nnyo. Because the strength of the African race, kubanga amaanyi g'abantu abaddugavu Abafirika, especially the ones in this part of the world, naddala mu kitundu kino ekyensi, part of it is culture, amaanyi agamu nnono, but also genetics. Naye n'obuzaale. Obuzaale. Kigamba bagenyegala mu Nyankole baleke bakwita obunya. Omunya Abanyankole balina ebigambo bingi. Ekigambo kye bayita ensigo, Abaganda kye bayita ensigo, Abanyankole bo bakiyita endibo. Endibo naye endibo is general. Naye buli waliwo ebika by'endibo bingi. Endibo z'ensujju tebaziyita ensigo mu Bunyankole. Ensigo would be general. Naye ensigo z'ensujju ate zirina erinnya lyazo. Ebiryo baziyita entetera. Ate ensigo z'ennyaanya tebaziyita nsigo. They don't use the general word of ensigo for the ensigo of ennyaanya. They call them obunya. So normally when I translate genetics, I use the word obunya. The structure of the human body. Genetics, the one what makes us, our body. Because there's what we call obtembane. When you marry your close relative, you can produce children with the defects. Senga abantu ab'omusaayi ogumbakumbirugana oba b'ekika ekimu musobola okuzaala abaana abalina ebizibu oba n'obulemu obw'enjawulo baliko obukosefu oba obukosefu obw'enjawulo. Banyagala project obutembane inbreeding, what you translate in English, inbreeding oba kye bayita okuzaalaganamu oba obuko. So, to have now, okay, we are there with the modern government, we are there doing the modern things. Wewe tuline gavumenti era tukola ebintu bingi eby'omulembe, building bridges, building roads, n'enguudo, trade, n'okusitusa eby'obusuubuzi. But who is preserving our genetics? Naye ani aliwo okukuuma obutonde bwaffe? Because
It's not clear to others. Kubanga ekyo tekiri si abalala tebakitegeera bulungi. Because even the religious people, the reverends here, the sheikhs, Kubanga ne bannaddiini when a girl and a boy come to get married, kubanga omuwala n'omulenzi bwe bajja nga baagala kufumbirigana and they come and say, I will love with this one. If I don't marry her, I will die. ne bagamba nti ono mwagala nnyo era bwe simuwasa nsobola okufa. Ate bwe mutunulako omutunula okukankana. Then I don't know whether they take the trouble to say, where did I kill? Simanyi baba batwala omutawaana okubuuza abaagala naabo kye beddira. I don't know. I've not really checked. Simanyi sinaba kukyetegereza. Because we should work with the religions, the traditional, we should now work with the religious groups. Say please, when it comes to, if you want don't allow inbreeding. Bwe tuba twagala okukuma obutonde bwaffe tulina okukolagana ne bannaddiini, fe ab'ebyobuwangwa tulina okukolagana ne bannaddiini okulaba nti wabeerawo ngeri abantu ba kika kimu gye beezaalamu olw'okukuuma obutonde bwaffe. Okuzaalaganamu. So, who is now looking after that? Ekyo kati ani akitunulako? Okay, the government is looking after the roads, the electricity, the what, but that side. Gavumenti etunula ku nguudo, tunula ku masannyalaze, naye ekitundu ekyo ani akitunulako? The religious people are preparing us to go to heaven. Abannaddiini bo batuteekateeka kugenda mu ggulu. To go to Jannah. But if somebody looking at the other side, naye ani atunuulidde oluuyi luli? Then you get the problem of the language. Netufuna obuzibu bw'ennimi. Who is following up the issue of the language? Ani agoberera ensonga ezikwatagana n'ennimi ze twogera? Because we are English, Swahili. Kubanga waliwo Oluzungu, waliwo Oluswahili. But who is focusing on the indigenous language? Naye ani atunuulidde ku nnimi zaffe ez'obuzaaliranwa? The foods. Oba emmere yaffe ey'obuwangwa eya nansangwa. So, me, I didn't see any conflict if we sit down properly without looking for the most efficient and the most useful way of organizing ourselves. Nze nali sirabawo obuzibu bwonna singa twali tusobola okufuna engeri gye tuyinza okukolaganamu esinga okubeera ennungi ku lw'abantu baffe. So therefore, I'm very happy to support you, Abataka. Olwekyo nina essanyu lingi okuwagira kuba nti mpagira Abataka. Kati wano mbalozzaako kyokka okuloza. Nkoliza okuloza. Wano atulozezzaako obuloza. Now, the other issue of building the house, 58 billion, we shall organize the money, 58 billion. Ekikatagana okuzimba ennyumba obuwumbi 58 ensimbi zijja kunoonyezebwa. And also I will get the army engineering to come and do. Era nja kulagira ab'ekitongole ky'amagye eky'obukugu okujja okukola omulimu. It is true, I have talked about it with the Abataka, the Balangira when they came. Twakyogerako Abataka n'Abalanga bwe twasisinkana. I thought they had followed it up. Nali ndowooza nti bakigoberedde. But we shall follow it up now. Thank you for inviting me. Naye tujja kukigoberera. First of all, the LC1 bamumpere milioni 12 yegule pikipiki. Kyamaani LC amuwadde milioni 12 agule tukutuku. Agule tukutuku. Give him 12 million shillings that money. Now they want to start for
Now for the land for avocados. N'ettaka ly'okulimirako avocado. So 50 years. Narweso. Abarangira ekigango and land for avocados. I think this is where the Barangira. No, we had a circle, we had their circle of the Barangira. I would like to put 100 million in that one. Abalangira President abatereddemu obukadde bw'ensimbi 10 mu kitavu kyabwe. Then there is the small things which you can handle now. There is the retreat of the waliwo ebintu ebitono bye tuyinza okukwatako kakati olusirika lw'abalangira Abarangira oba Bambejja n'abambejja Bambejja n'abarangira President miliyoni 22 bazibampeere kati obukonto olw'ekuwa President ez'abalangira azibawadde 22 million 22 obukadde bw'ensimbi 22. kubanga ebyo bitono we can do them quickly. Those are small things you can do them quickly. Ebintu bitono tuyinza obikola mu bwangu. Now for the Masiro in Wakiso, I would have to send a team in Narweso. Nsonga y'amasiro mu Wakiso I would have to send an engineering team. nja kubasindikira ekibinja ky'abakugu. Then they come bajje and assess the work. balabe omulimu kye gwetaagisa. Then we shall plan. Tuteeketeeke. Thank you. Now you have the narration. They want to go to Tankwanzi. Most of them also that is good. Now the Okwezenza by the saw their own circle. Circle you suddenly say. No, then whatever you know in your politics, you shall be inside about the politics. Now there is a goat project. Project y'embuzi. Nakasongola, they want some land there. These are the Barangira? Yes, sir. Okay. To buy the land in Nakasongola for the embuzi. President alagidde abalangira babagulire ettaka okuteekako faamu y'embuzi mu Nakasongola. I'm very happy to see abalangira abakola. President agambye omusanyufu nnyo okulaba nti abalangira bakola. Kubanga nange nsewava naye nkola. Now then there was Nabakova, the Barangira here, half land in Bugangizi, in the former West County, Pagadi to that area. They want us to compensate them so that they use the land to do other things. What I would advise, if you get compensation like that one,
President yawabula nti senga mufuna okuliyirirwa mu ttaka eriri e Uganda. We could do something that will get income for the group continuously. Mwandibadde mukola ekintu ekisobola okuvaamu ensimbi ez'olubeerera. Like the building for renting, oba ekizimbe eky'okupangisa, office block or something, oba okukoleramu amakakalabizo oba office, or a block of flats. oba ennyumba ez'emyaliro egiwera. But the good thing is that with that you don't need too much supervision. Ekirungi ekiri ku ekyo nti tekyetaaga kulabirira kw'amaanyi okukibeezaawo. It's not like farming where you must be all the time. Okulinga kulima omuntu walina okubanga ebbanga lyonna waali. So you should look at that. That can give a base to the group. Muyinza okugenda kufunula ku ekyo kiyinza okubawa omusingi. Now, the Abataka also talked of transport. I will have to discuss with Joyce to see what we do. I can give you a vehicle now immediately for group transport. Ku nsonga y'entambula, President agambye nti ajja kulaba awekitibwa Joyce okuganya ebirowoozo. The group, that's no problem. Then we shall discuss other things. Naye agambye nti y'entambula ey'awamu ayinza okugikolako kaakati, ebirala asobola okubikubaganyako ebirowoozo. Now, finally, PPS, there are some educated young Balangira. He's a medical doctor. That is very easy to deploy. In my unit, you can come and work there. Take out unit. Waliwo abalangira bano. There is another one of ICT. Omu omusawo, President ICT. kugenda n'akola naye. Waliwo n'eyakuguka mu byakalimagezi. Then there is a third one of something else. Waliwo n'eyasoma ekirala. Talk with them. And then there is one for agriculture. Waliwo yasoma ebyobulimi. There was another one for agriculture. Who was it? Okay. Yeah, okay. So I think these are the other issues, the long term, the post-harvest losses. Yes. That one is for the whole country. We shall see how to deal with it. Ekyengeri abalimi gye bafiirwa amakungula nkyagambye President kyabbanga kitwalako ekiseera ate kyaggwanga lyonna twagala okusalira amagezi agawamu. So I'm very happy to be here. Musanyufu nnyo okubeera wano. Now there is a man from Manu. Come and tell them so that they capture your information. So thank you so much. I'm rushing to go to Kololo. Mwebalire ddala mba wano ngenda ate Kololo. Waliwo emizannyo. Ku nsonga y'ebyemizannyo. So but I would like to have a group photograph with the Abataka. President akkiriza okufuna ekifaananyi n'Abataka. And then also the Balangira. N'abalangira. I've already had with the religious leaders. Abakulu b'eddiini bo yabamanyiza. So thank you so much. Katonda wabeere. Mwebalire ddala.
Mukama abakungu. Waliwo abantu abagala kuwamba ettaka lyaffe ery'ebbaka. So ekibira ekyo ekyali wansi w'ebbaka kikyantaasa. Ennaku z'omwezi 6 ogwokuna bwe twakuba kakiri kyetwayingiramu abatanzania bagezako okutuzingira ne balemwa. N'olwekyo mwanyinazi nalwaiso loya wange gwe bayita Rebecca Twine omusindikira agende n'abantu bakwategane na bano okwekenenya ekigambo ekyo. Waliwo omuwala gwe bayita Rebecca Twine nakamuleeta. Katonda yatuyamba naye yatuyingiza mu kibira ekyo. Kale ab'ebbaka ow'ebbaka yani ekibira ali wali nalwaiso. Kale bagamba nti waliwo bagala kuwamba ettaka eryo ab'amaanyi. Kale Katonda